Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. Re iketle mmogo ka tshedimosetso. There are a couple of factors that can influence the person not to be able to retrieve the serial number. Mo kgasong eno re utlwa fa mosekaseki wa dibalestiki a boleletse komishene ya Madlanka gore go na le dintlha di le mmalwa tse di ka bakang gore nomoro kwadiso ya sethunya e se bonwe. Whatever they are saying on social media, I won't believe because we are still waiting for the police. Ba gabotshiamo le ba leseng moramaga ba batla gore bosiamisi bo diragadiwe morago ga polao e setlhogo ya bontsala bano. Mopresidente Cyril Ramaphosa o gorogile kwa Switzerland. Mothoetso Madume wa amogetswe mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Mosekaseki mogolo wa dibalistiki o boleletse komishene ya Madlanka gore ke dintlha di le mmalwa tse di ka bakang gore nomoro kwadiso ya sethunya e se bonwe. Seno ke jaaka komishene e tsweletse go batlisisa magato ya gore mokaptene Itumeleng Mokgotlwe wa Pretoria Labs ga akaretsa tshedimosetso e e rileng go tswa mo pegelong ya dibalistiki mo polaong ya ga Swart. Komishene ya Madlanka e tlhotse e boleletse gore go tlogelwa ka bomo ga tshedimosetso e ka tswa e le enngwe ya mabaka a golagangwang le go sa rebolwe ga dinomoro tse di supang mofuta wa tlhobolo. Se ke jaaka komishene e utlwile gore pegelo ya balistiki mo polaong ya Swart ya laboratory ya Pretoria ga ya kgona go ntsha nomoro ya tlhobolo mo go engwe ya ditlhobolo tse di fitlhetsweng kwa Bramley mme e kgonne go ntshiwa ke laboratory ya kwa KZN ka nako ya fa ba ne ba tshwantshanya tshekatsheko ya dipegelo tseo. There are a couple of factors that can influence the person not to be able to retrieve the serial number. They include the training that the member received, specifically on the etching process. They include a person who is not willing to go extra mile or who doesn't do more, who couldn't do more to try and retrieve the serial number. Komishene e boleletse gore go nnile le metseletsele ya diphoso e supilweng mo pegelong eo tse di siamisitsweng ke Mokgotlwe mo pegelong ya bobedi e neng ya bewa mo dinakong go na le go rebola affidavit ya tlaleletso. If you do this version of rewriting your affidavit and backdating it to the date of the original affidavit, you are concealing the fact that you made a mistake and have now corrected it to the reader who only has this document. Yes, Commissioners, because at the end of the day, that report that you have rectified needs to go to the IO. So if you rectified using the backdated one and you don't give it to the IO, it is going to expose you. Paki A le Paki B ba ile matseka bosenyi jo bo rulagantsweng ba ba neng ba laetse go samagana le polao ya ga Swart ba boleletse komishene gore go be go afa diphoso tseo e ne e le maiteko a ka bomo a go ntsha mo tseleng dipatlisiso tse di neng di latofatsa tokololo ya segongwana sa disenyi Katiso KT Molefe. Dithetso di a tswelela. Motlatsa tona ya mapodisi Castle Mathalo ganetse magato a gore setlhopha sa tiro se se malebana le dipolao tsa sepolotiki se nnile le ditshenyegelo tse di sa lolamang tsa madi morago ga go tlhangwa ka 2018. Mathalo o boleletse palamente gore le fa setlhopha seno se ne se sena paka e beilweng ya go samagana le dipolao tsa sepolotiki o na gakgamaditswe ke tshwetso ya ga tona Senzo Mchunu ya go phatlalatsa setlhopha seo ka gangwe. I think if he was given the opportunity to engage with the executive authority, probably will not have
arrived where we are. There have been differences of opinion even when Minister Kele was in the space. Police did not necessarily see things the same way, but it never went to an extent that one of the officers could want to vent their frustrations, the manner in which General Mkwanazi did. And the differences that he spoke about, I'm convinced that should he has been given an ear, there should have been a way to manage what we find ourselves with. In fact, the interface between the executive authority and the accounting officer, if it was stronger, we would not have arrived here. Gabagare Motlatsatona Castle Mathale o santsa tsweletse gore bola bopaki fa pele ga komiti ya palamente tla re batse ka tlhamalalo. No, that I can't dispute with you. Look, I'm not excited sitting here to deal with what we're dealing with. It's a very painful thing to go through. I never looked forward, Chair, to come and appear before you. But when you called me, I was more than willing and ready to come and account to you. But seeing the minister, the national commissioner, the former minister, the provincial commissioner of KZN, the DNC seated here before you, it's a painful thing for me. I can't watch the screen and really watch it from beginning to an end because it's very, very painful. I never for a moment envisioned myself seated and going through what we are going through. Today from 11 o'clock to now, 7 o'clock, we are seated here. This is not what we were elected to come and do. We were elected to serve our people to the best of our ability. And this is not serving our people. So I'm not proud of that. Ngiyazi ukuthi nesikhethu esiyasazi manje ngifuna ukuyivala ngesikhethu and ngiyazi ukuthi abantu uyabathanda, no doubt about that. Yeah. And ngiyacabanga ukuthi mhlambe mase ninodwa manikhulumako abantu bekhaya be South Africa apha babawa ukuthi nibahelebhe ngoba ubugebengu Tla re tswelele pele ka fano. Mopresidente Cyril Ramaphosa o goregile kwa Switzerland mo letong la tiro la malatsi a le mabedi le le ikaeletsweng go gagamatsa dikgolagano tsa dinaga tseno ka bobedi. Leto leno la Ramaphosa a le laleditsweng ke mopresidente Karen Keller-Sutter le tla tsepamisa mogopolo mo kgwebisanong tlhabololo ya dinonofo le merero ya setso. Le tlile go akaretsa tshaeno ya tumalano di le pedi, e nngwe ya tirisano mmogo mo go tsa botaki, setso le ngwao. Mme e nngwe tla nna ya merero ya kagiso. Switzerland santse e le mogwebisani mogolo wa Afrika Borwa kwa Europa ka kgwebisano ya boleng jwa diranta di le dibilione di le 150. Moamogedi wa ditirelo kgaso tsa G20 SA 2025. Re tswella pele ka dikgang tsa rona. Meyara wa Ekurhuleni Nkosi Diphile Xakaza a re masepala ono tlile go dirisa kopano ya baeteledipele ba G20 go tsholetsa Afrika Borwa le go ngoka peeletso. Xakaza o ne a etetse boemafofane jwa OR Tambo go sekaseka ipaakanyo ya jone go amogela baeng. We use major events as an anchor for development, because what is important is that if we're able to showcase what we're able to the services that we're able to offer to our visitors as a country, the return on investment is that those visitors are likely to come back, probably with a family, probably for business, probably for investment.
Ba ga Botshiamo Moramaga wa dingwaga di le 22 le Baleseng Moramaga wa dingwaga di le 21 ba batla gore bosiamisi bo diragadiwe morago ga polao e setlhogo ya bontsala bano kwa botlhaba jwa Mamelodi kwa Pretoria. Ditopo tsa bone di bonwe mo mosong wa Sontaga le go bakasha kgalo go baagi. Botshiamo Moramaga yo neng e le moithuti wa ngwaga wa ntlha wa dithuto tse di amanang le tsa bontle le ntsalaye Balesang Moramaga yo neng e le mothusa morutabana ba ne ba nna mmogo kwa motshaneng e ba neng ba hirile kwa Mamelodi East kwa Pretoria. When we came outside, we saw that people were full around this area, and there were two bodies of two girls lying down on the floor. Ntsala bone Nthabiseng Buthelezi o ba tlhalositse jaaka batho ba ba neng ba tletse boitumelo ebile ba utlwana le batho botlhe. Whatever they are saying on social media, I won't believe, because we are still waiting for the police. The police are the one who are going to give us the full name of that person. Mekgatlho ya baagi e batla gore palo ya mapodisi e okediwe kwa Mamelodi ka ntlha ya fa palo ya dikgetsi tsa tiriso dikgoka ya bong e oketsega. We are demanding more from the police. We're in fact demanding more from the Office of the Presidency, because Mamelodi is the notorious township all over South Africa. The killing in Mamelodi is beyond measure. We are calling for stricter and more visible policing, particularly in areas such as these. Mapodisi a Gauteng a tlhomamisitse go tshwarwa ga mmelaelwa yo latofadiwang ka polao. A 38-year-old man was arrested in connection with 2 counts of murder and attempted murder that occurred in Mamelodi East Extension 17 on 26 October 2025. The suspect is expected to appear before the Mamelodi Magistrate Court on Wednesday, 29 October 2025. The Dikgang commend the South African Police Service for acting swiftly in apprehending the suspect. These heinous acts of violence against women cannot and will not be tolerated. Bontsala bano ba babedi ba lelapa la ga Moramaga ba tlile go bolokelwa kwa Limpopo mo bokhutlhong jwa beke eno. Ba ga Bomendi Bailey yo go begwang a boleilwe ka go thuntsiwa ke monna yo a neng a monyetse Albert Matthews ba re ba itumelela kgatelopele mo tshekong ya polao ya gagwe. Bailey o boleilwe ka go thuntsiwa dingwaga di ka nna 2 tse di fetileng. Morago ga go diegesiwa makgetlo le go busediwa morago, kgetsi ya polao e sumolotse mme dipaki di tlhotse di nelana ka bopaki jwa seo se diragetseng ka nako ya polao ya ga Bailey yo o bolailweng ka go thuntsiwa. Paki ya ntlha e ne e le moradi wa Bailey yo o neng a le dingwaga di le 9 fa polao eno e ne e diragala. The family are very happy with today's court proceedings. 2 witnesses spoke and we are happy with the outcome of what happened. Paki ya bobedi e neng e rebola bopaki ke e neng ya tlamela molatofatswa ka lefelo la go dula morago ga polao. Ba losika ba re ba letile ka tlhoafalo go bona kgetsi eno e fitlha kwa bokhutlong. After the almost 2 years that we have been coming to court for this case, I think today is the first time that I've got a sense of relief. I can see that justice for my sister's life will be served. Puso e solofetse go lere dipaki tse dingwe tse 2 tse di nang le maitemogelo ka moso. Molatofadiwa o santse a le mo tlase ga tlhokomelo ya sepodisi. Karabo Sioko, Dikgang tsa SABC, Kimberley. Batlhankela ba thuto kwa Limpopo ba tswelela go ela tlhoko tsamaiso ya ditlhatlhobo tsa marematlou tsa ngwaga ono. Ke barutwana ba marematlou ba feta 100,000 ba ba kwalang ditlhatlhobo tseno kwa profenseng eo. Mokhuduthamaga wa thuto kwa Limpopo Bavungu Lerulo Ramakhanya o buisane le barutwana pele ba simolola go kwala kwa sekolong se segolwane sa Marobathota kwa Boyne gaufi le Polokwane. Barutwana ba mophato wa marematlou ba kwa sekolong segolwane sa Marobathota ba tlhotlheleditswe go dira ka natla fa ba kwana ditlhatlhobo. Barutwana ba re ba neilwe tshegetso e e lekaneng, ba re ba na le tsholofelo ya go bona dipholo tse kwa godimo.
Re itukišeditse ngwala ditlhatlhobo tša rena tša mafelelo a ngwaga matitšhere a rena ba re thušitše kudu gore re kgone go itukiša towards this moment. Re a ithabela go tla go ngwala tlhatlhobo ya rena ya mafelelo a ngwaga re tla go e ngwala ka botse ra ba ra phasa ka dihlora. The-exam tša go feta ya go feta e leng gore re ingwetše last week re ingwetše gabotse e tsamaile gabotse and tše di-exam tše e leng gore di tlo latela ke tshepa gore le tlone di tlo sepela ka mokgwa e leng gore tša go feta di sepetšeng ka gona. Lefapha la Thuto porofenseng le na le tsholofelo ya gore le tla tokafatsa seemo sa lone sa seelo sa go falola ga barutwana ba Matric go tswa go diperesente di le 85 ngwaga o o fetileng go ya go diperesente di le 19. Rena as Limpopo re ready o ngwala di-exam for the class of 2025 as re thomile last week, but also re ready o tsena go top 5 sport ya rena. Mamotla re mo marobathuta e re tshwaretse first and second learner, first position and second position learner ba grade class of 2025 go Capricorn South. Mokhuduthamaga a re batlile go etela dikolo kwa dikgaolong tse 5 tsa porofenseng. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Boyne. Lefapha la Thuto kwa Northwest la re le tla busa matlole a sa dirisiwang ke lenaane la thuto ya motheo la go thapa bašwa. Ka ntlha dikgwetlho tsa go thapa, paka ya dikontraka e khutsafaditswe ka dikgwedi di le 5. Baungwelwa ba lenaane leno kwa porofenseng e nang le selo se se kwa godimo sa botlhokatiro ba kgadile tshwetso ya go ba kganela ka paka ya dikgwedi di le 6. Tiro ke yone ke rile ya mo gone go ba dijo mo tafoleng ene maikarabelo a me ke gore ko lapeng ke nna le ngwana le bonna ke bang ba babedi le girlfriend so ke nna ke swantse ke meikesho go balala ba jele tumalano ko tshimologong le gore ra go bereka 6 months so now all of a sudden re bereka 5 months so e helletsa e re dira emotionally re helletsa re ipotsa gore like what's the purpose of going to work knowing gore contract it lo go hela o ntlhaloganya my sister and we have many questions because as GAs now re busy ra attend the training for 2 weeks but contract ya hela ka the end of November. Go ile ga nna le sello ga go sena go thapiwa bana gore go ile ga nna le manyofonyofo gore go ile ga lang jaana ya ka modire dipuso o tlhwatlhwa o lebellang di matshwenyo ga batho re ile ra sala morago ra verify ra bona gore di list tse di siame ra fetsa mo kgweding ya July mme bana botlhe ba ileng gore ba ile ba tsamaya ba hirilwe sentle bana ba simolla ba thapiwa ra ba tlhalosetsa gore project e fela ka November. Motho di ne di le kalo tsa segong jono o itsisiwe gore kgaso ya dikgang tsa Sepedi ka se nne gone ka moso. Ga jana ke go tlogela le boinelo mo le bimang ka tsa maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. Ke leboga ke adimile ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosigong jo fa re lebella mo karolong ya bokone bophirima go tla nna le pula diperesente di le 60. Karolo ya Limpopo le Mpumalanga yone tla itemogela masarasarana pula diperesente di le 30. Re lebella gape go karolong ya Northern Cape le teng go tla nna le gone go nna le pula ka moso dipula di na le gone go tswelela gape mo bogare jwa naga fa re lebella karolo ya Lebopo e tla nna le gone go aparelwa ke muwane re lebella gape bogare jwa naga karolo ya Free State tla itemogela pula diperesente di le 60. Ba maemo a bosa ba re tsibusa ka dipula tsa maatla ka dibe mo bogare jwa naga karolo ya bokone bophirima le karolo ya Gauteng ka moso le gone dipula tsa maatla ka dibe di na le gone go tswelela fa re lebella bokone jwa naga le karolo ya Eastern Cape di tla nna le gone go nna le melelo ya naga re lebella di-temperature tsa rona fa re lebella Johannesburg e tla nna le gone go itekanela mo moso ka digata di le 14 go a go di le 24 Free Enageng ke digata di le 13 go a go di le 24 Limpopo re lebella le Phalale ka digata di le 22 go a go di le 29 Mokopane ka digata di le 17
supa go ya go di le 30 mo Thapameng. Mpumalanga re lebelela Mbombela ka digata di le 16 go ya go di le 29, Emelo ka digata di le 20 go ya go di le 29. KwaZulu Natal re lebelela Kokstad ka digata di le 20 go ya go di le 23, Port Shepstone ka digata di le 16 go ya go di le 24. Lebelela province ya Eastern Cape Gafrinet e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 5 go ya go di le 26, Wilomo lone e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 6 go ya go di le 22. Western Cape bophirima jwa province bo tla nna le tlhabua letsatsi fa re lebelela mo Beaufort West ka digata di le 20 go ya go di le 30, Riversdale ka digata di le 10 go ya go di le 24. Northern Cape re lebelela Calvinia e tla nna tsididi ka digata di le 7 go ya go di le 31, Sutherland ka digata di le 4 go ya go di le 27. Lebelela mo Free State Fixburg ka digata di le 13 go ya go di le 22, Bloemfontein ka digata di le 13 go ya go di le 25. Lebelela Bokone Bophirima Mahikeng ka digata di le 17 go ya go di le 22, Lichtenburg ka digata di le 15 go ya go di le 23. Lebelela ko Schweizereneke ka digata di le 16 go ya go di le 24. Taung ka digata di le 16 go ya go di le 24. Mogaetsi maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.